да characteristic Bremsstrahlung radiation дегендер. Bremsstrahlung естесіңер ме екен? Не? Bremsstrahlung деген радиация. Это breaking, да? Да. Да. Молодец, все. Pair production тоже. Да. Потом chapter 3'те wave properties of particles. Бұл жерде электрондардың дифракциясы да. Davison Germer'in эксперименті particle diffraction, electron diffraction. Phase and group velocities. Естесіңер, phase and group velocities разницасын. Do you remember that? Yes. Yeah, you have a wave packet, Gaussian, and inside you have another wave. So phase velocity of this is what is inside, and group velocity is group velocity of this packet. And there are moments when group velocity goes forward and phase velocity goes backwards. It's also possible. So it's really strange, right? I mean, phase velocity is going backwards, but group velocities can go forward. So, and Vg is d omega over dk, right? Жақсы четко біліп алуға. Мен маус алып келмей қалыптым. V phase omega over k. Шындай разницалары бар. Анда бүгін chapter 4'ды өтөбүз. Chapter 4 насчет atomic structure, Rutherford, да. Rutherford, как я помню, Бордун advisor болсо керек, да. Rutherford. Ernest Rutherford деген New Zealand Federation State. Новая Зеландиядан екен. Мұның advisorы Томпсон. Томпсон advisor болыптыр. Doctoral students also. Көп екен. Харитон даушының оқытушысы екен да. Харитон. Походу, Кембриджде ғой деймін. Чадвик дейді. Да, Кембриджде іштеген да шоға. Кембриджде өткен екен 1937. Типа, interesting. Да, просто қарап қойын дедім. Харитон бұл Оппенгеймер деген киноны көрсеңер керек, да? Да, Манхэттенский проекті немесе директоры Оппенгеймер болған. Немеде Советский Союзда Харитон болған, да? Юрий Борисович Харитон. Типа за Советский Союз, да, бомбу делал? Да, и Оппенгеймерден 2 жыл кейін жасай, 3 жыл кейін жасай ушундай. Аябай соперништер чыккан да, бири-бири менен. Гений злодей деген специальный передачасы бар. Ушундай выдающийся адамдардын немелери да, жашоолору ошол жерде Харитон тууралуу айтып берет. Экөө немеде жолугат, Кембриджде жолугушат. Ирония менен. Экөө мамлекеттерине кайтканда экөө тең неме болот да. Атомдук бомба жасап турат. Немелер, страналар. Ладно, кайра темага кайтсак. Короче, ядро атома, nuclear атом, да. Atom is largely empty space. Ага чейин белгилүү болгон эмес, бир эксперименттен улам. Ушундай сен түшүнүп жетишет. Ал эксперимент Rutherford эмес да. Эксперимент. Ага чейин Томпсон модель доминирует этет. Томпсон модель дегенде сферический шар деп ойлошот да. Сферический шар и бүт uniformly distributed positive стейттагы анан электрондор мындай distribution'да турат дейт да. То есть overall charge is neutral, да? Ал эми неме болсо, space'те болсо positive менен электрон бири-бирине uniformly distributed деп ойлошот да. Бул ката болуп чыгат. Бул каталыгын Резерфордтун эксперименти далилдейт да. Ошол. Потом atomic spectra деген боровский модель, да, электрон орбиталары, atomic spectra дегендер, Bohr атом, energy levels and spectra. Анан кийин nuclear mass effects wavelengths of spectral lights.
ядронун массасы спектральный линияларды эффект кылат дейт. Ал тууралуу да үйрөнөбүз. И все. Резерфордтун модели боюнча аппендиксте турат дейт. Короче, кеттик. Биринчи очередь nuclear атом. Томпсоновский модель мынандай, as I showed. So atom is largely empty space дейт. Короче, не кылат? Резерфордтун экспериментинде альфа частицаларды шут кылат да немегечи? Фойлга, gold, zinc foil, zinc sulfide дейт бул жерде. Ол скрин экен да. Альфа частица каяктан чыгат? Бул радиоактивный веществону ушинтип жасаса болот. Типа радиоактивный вещество излучает альфа частицы. В основном гамма башкалары да бар, бирок муну изоляция кылган өзүнүн жолу бар. Анан кийин it's either you put these kind of blocks or you put there are ways to get collimated. Collimation деген билесиң да? Collimation деген типа мындай болуп неме бүт тарапка кетет да немечи. Ошондо collimation дегенде мындай бир барьера коюп коесуң. Relatively параллельный бийим гана өтүп, тигилердин баары абсорб болуп кетет да немегечи? Барьерага. Түшүнүктүүбү? Collimation. То есть ушундайга неме кылса болот да, типа лазерный поинтер жасасаң болот да, неменен альфа частицаларды кылат. Булар да ушундай кылган, типа мына жерге source'ты коет, source изотропик любой жакка бирдей неме алат. Изотропик деген сөздүн мааниси ошолай. Бүт жакка равномерно неме алат да, излучать этет. Ал эми тиги коллиматор болсо бүт баарын абсорбция кылат дагы, только бир эле направлениясын пропускать этет да. И ал направление will shoot the gold foil and scatter. И scatterден кийин ошого жараша анализ кылышат да. Ошол. И ал анализди азыр экспериментте айтып берем. I think it's better to just go to this website. I think you can see it, right? Короче, мындай бир ситуация. Бул жерде не болуп атат? LED блок. Не болуп калат? Медь болуп калабы? Орусчасы? Свинец, вроде бы. Свинец, да, свинец. Свинец радиоактивный, аны билебиз да, 206 немеси атомная масса, общая атомная массасы. Мен айткандай труба койду. Альфа частицалар эле шут болуп. Альфа частица бул гелий да, гелий. 2+ заряд менен, two protons, two neutrons, электрондор stripped off из этого ион. Ал келет дагы scatter болот. И бул жерде главный немелер, понятиелер эмнелер? Понятиелер моундай. Томпсоновский модельде болгондо it wouldn't scatter much да. Түзүлүп кетмек да. Анткени pretty much neutral да мына алчы. Да. Ал эми андай эмес. Ситуация башкача ситуация бул 1 out of 8000 альфа пар частицалар не болуп атат? 0.02 бул градус болуш керек. Over 90 degrees дейт. Типа 90 degrees'тен өтүш үчүн, скатер болуш үчүн центрде аябай концентрация заряд болуш керек да. Бул немеде не болуп атат? Резерфордтун экспериментинде бул частицалардын 1 из 8000 не болуп атат? Больше 90 градусов скатер болуп атат да. И это уже evidence, что ядро очень маленький space да. То есть, если ядро полностью позитивный заряд центрда неме болсо, concentrated болсо, онда бир имидж болот да. Кайда турат? Мондай бир имидж болот да. Типа nucleus деп. Ошол. Типа ушуну доказывать этишет да. Общий атомдун немеси сайзы чоң болот да, чоң пикометр. Бул так келет дагы буга чейин көптүк скатер болбойт да.
нуклеусқа аябай жакындаганда даже 180 градуска атыр болот да. Ошону доказывать этет. Тиги Розерваттын эксперименти ошол. Математикасы чисто momentum conservation менен angular momentum conservation и conservation of energy. Ошол. Ошондо да, angular momentum менен conservation of energy. Сен эгер механиканы көп чыгарган болсоң, скорее всего, муну easy'де чыгарсаң керек деп ойлойм. Бул задачаны. Единственное, бир аз электромагнетизм бир аз керек болот. Электричество. Немен ифон задачасындачы. Ошол. Так. Ондай бунун derivation appendix'те. Appendix'те карайбыз да, аягында. Ошол. Бул minimum energy, kinetic energy деген типа nuclear dimensions. Ядронун сайзы канча деген вопроско жооп беришкен да. Тоже estimate кылышкан да. Ал кандай окулат? Ядронун заряды немесе размерин кантип estimate кылсаң болот. Ондай атомда electron cloud да, electron cloud. Центрде аябай concentrated nucleus бар да. Тиги альфа частицалар монда болуп кетет да. Монда бул ядро болгон интеракшн деп атабыз. Кетет дагы. Центрге келгенде максимально 180 градус обратно да. Могул дистанцияны анализ кылышкан да. Ошол дистанцияны анализ кылып estimate кылышкан. Неменчи ядронун размерин. Плюс импакт параметри деген дагы бар. Мына импакт параметри деген могул дистанция. Ал чисто angular momentumдан calculate кыласың анычы. Типа ядронун эмесинен тиги частицанын горизонтальный аксистен ядронун аксисинен типа канча вертикально канча дистанция узакта келет дегенчи. Ошондо kinetic energy'ни ошол не болуп атат. Conservation of energy ала турсаң, when the alpha particle is infinitely far away, не болот? Potential energy is minus gmm or ke divided by infinite да. Infinite. То есть potential energy is zero at infinite distance. Plus kinetic energy, which is ke. Minimum distance also не болуп атат. Мол потенциальная энергия. То есть альфа частицанын заряды 2 электрон плюс менен да, с плюсом. Бул альфа частицанын заряды. Андан кийин Zi бул атомдун ядросунун заряды да. Zi деленный на 4 пай эпсилон 0. 4 пи эпсилон 0. Кадр алсам болмок. Sorry, мен мышкам алып келип атат окшойм да. Азыр. И радиус болсо R минимум. То есть биз тиги специально 180 градус кейсти карап атабыз да. Биз эмнени уnuттук? Q квадрат деленный на, Q1 Q2 деленный на 4 эпсилон 0 R. Да, correct. Kinetic energy ошол минимальный дистанцияда 0 да. Ошондо бул 0, ошондо потенциальный энергия полностью kinetic энергия өтүп калат. R минимум болсо, могул значение да. Ордундарын алмаштырсаңчы. То есть оттуда и найдется R минимум. Бул R минимум тиги ифонун задачасында да чыгарасыңар. IFO 2011-дечи. Бүгүнкү IFO 2011-ди как homework катары эле берейин, немени жалпы косту болсо чыгаралы да өзүбүз. Хорошо. Так, азыр мага өзүңөр бир карап тургула, мен кылайын да. Мен кылат. Срочно маус алып келе калат экен, ошо жүрүп атам. Хорошо. Окей, Азыр 5 мүнөт. окей. Ага.
Если что, Оскар. Можно еще посмотреть тег-ин, если там появятся проблемы с волнами дифракции. В какой книге? Не книга, а помнишь тег-ин? Тег-ин, и Atom.go. Да. Ну, там довольно хорошие темы объясняют. Типа там реально СТО также на несколько роликов про спин объясняют, про кубиты объясняют. Серьезно. Да. Нифига себе. Наглянусь. И там еще объясняют дифракцию, волновую оптику, 2 ролика по часу. Если можно, если хочешь, можно так посмотреть тоже. Давай. Было бы неплохо. Да, реально. В Таиланде была скейтеринг of Ion. Прикольно. Шаришь, да, за кубиты и фотоны? За фотон шарю, за кубит нет. Кубиты — это наименьшая единица информации в квантовом мире. Офигеть, тяжело. Это не физика, это же программирование. Физика — это... Такина, а кто препод? А? Да, кто препод? Парфенов, как раз таки, помнишь? Кто? Парфенов. А, Парфенов. Они А, недавно выпустили ролики. Ну, типа, спин. Они выпустили ролик про спин 8 месяцев назад. Это можно представить просто. Это реально видно, что свежий ролик. фотонные кубиты, да, вижу. Что? Я вижу. Неклассический наблюдаемый спин. Просто Прикольно. прикрепить теорию. Там еще задачки будут решаться. Потом тебе тут дадут задачку. Ты тоже сам решить. Яхшекен. Как думаешь, через сколько лет корабль со скоростью 300 метров в секунду, да, будет иметь внутренние часы, отличающиеся от земных на 1 секунду? Yeni söyleyeceğim herhalde. Задачу. Релятивистика. Давайте. А как вам? Легко или как? Классно. Релятивистика Диаграмма очень. Миnkowского. Такая прикольная вещь. Екен. А, Эмир, сен өзің оқып шықтың ғой, лекцияны көрдің бе? Ютубта оқып қойдың да. Я Бейзер на русском прочитал. На русском прочитал. Хорошо. Все понятно? Да. То есть time dilation, Попробуй. length contraction, жаңағы немелер басты ортқан жоқ па? Doing paradox дегендер. Ну, вот с X-ray diffraction, все такое, там уже немного проблем появились. А так, я думаю, я пойму это. Вот chapter 2 был тяжелый, но тяжелый на самом деле. Chapter 1 и chapter 12, он такой, еще это, хороший очень. Chapter 2, по идее, не слишком тяжелый, по идее. Не знаю, может, Реально так нормально понять. И да. Егер сұраулар болса, тартынбай сұрай бер, chapter 2-дан да любой жақтаншы. Хорошо? мақұл, Мындай, мақұл. вообще тартынбағыла. I'm here to help you, especially if there are conceptual questions. I will be really glad to be helpful because if it's conceptual, I can answer in a minute, right? It's very quick. But if it's a Окей. mathematical problem, then I have to solve as well. That will be a little bit challenging. But conceptual questions, it will be very easy. So yeah, my mouse is here right now, so finally. Ошол gold foil'ды жасашкан да экспериментти из этого. Канча болуп калат? 30 фемтометр болуп калабы. Да. Короче, мына жерде ошонун дагы санашкан экен. Ар минимумдучу. Так, where is that? Фемтометр деп жүрөт да. Эмесчи? Дистанция. Мына жерде. Так, come on. Okay. Не дейт? Fortune формуласында азыр. Мынакей. Considering the data above, сүйінесің да.
сүйнесін альфа частицалары, анын энергиясын билишет, изначально estimate кылышкан. Потом closed approach, impact parameter is 7.44 femtometer, and closed approach is 12.9 femtometer дейт. То есть, if you use the parameter nuclear radius calculation, ушул мында өзүнүн немеси методу бар экен. Liquid drop model, hope I game of cold atom. Interesting. Да, өзүнүн, короче, методу бар экен. Ошол метод менен calculate кылганда 10.1 femtometer дейт. То есть, do you remember atomic radius size was picometer, right? Atom size. Ангстром кен, да? Пикометр ангстром кен. То есть атом размери ангстромдун рейнжинде, да? И зависит. Мондай бир өзүнүн немеси бар. Table, да? Окей. Кээ бир атомдор чоң, кээ бир атомдор кичинекей. Соответственно, могу хайдроженде 1-1, да? Протон, нейтрон беле. Is that correct? Or is only proton? Bir proton, bir neutron, да? Hydrogen. Atom, nucleus. Single proton дейді. Хайдроженде водородто бир эле протон экен. Да. Короче, кандай болгон жактадагы моундай сайздар, размерлери и ангстромдун рейнжинде экен да. Могу немечи сайздар. Ошондо беришет. Here. Ангстромдун рейнжинде тигилер фемтометрде. То есть атомдун размери ангстром, nucleus'un размери фемтометр. The rest is empty space, да, типа empty space дегенде электрон cloud, конечно, арганда орбиталардын немелеринен, квантовый немелерин, stable болуп турган орбиталар. То есть именно электрондордун дагы немеси, орбиталары интересный, да. Nucleus is very small in the femtometer range, right? And then you have huge electron cloud. А электрон cloud дагы определенный орбиталарда гана жашай алат, да. Что quantized орбиталарда. When we will solve Bohr model, we will understand. Bohr model типа ошол квантизация идеясы менен стабилизация болот да. Квантизация болгонго чейин it's not stable, it fails. So we will learn about why we need those quantized understanding. So let's go back really quick. So here electron orbits. So let's solve. Centripetal force is mv squared divided by r, which is understandable from mechanics. So we are considering hydrogen atom here. So usually people start quantum mechanics as well. In general, all types of atomic physics starts with hydrogen atom because that's the simplest, the most simplistic model, you know. And from there we start to complicate things up, add some protons and see, you know, add more electrons and so on. Actually, when the atom size gets bigger, you know, valence electron, right? The concept of valence electron. Valence electron are the electrons that are in the outermost shells. You know, as I said, there are different electron orbits, and the electrons that are at the outermost orbit are called valence electrons. When the valence electron consists of only one electron, actually that electron is almost identical to hydrogen atom, because nucleus is very small and the outermost electron orbit is very large. So it's and the outermost electron will see the inner electrons or nucleus as a combined +1 charge, because
Everything else, like you have, let's say, 49 electrons and 49 protons. And let's say 48 electrons are in the nucleus. I mean, close to nucleus, plus. And the valence electron is the outermost. So the radius is proportional to n squared. So the bigger the n is the energy quantization, So the bigger the n goes, the bigger the radius is. This is r, this is n. So when the quantization is high, the orbit is also really high. So when the valence electron is only one, so the outermost electron will see basically these remaining ones as this is 48 plus, 49 plus, and this is 48 minus. So it will basically see plus one charge, which is this case. Can you like picturize this understanding? So that's why valence electron with one electron in the valence shell is basically hydrogen atom. And that's why in quantum computing as well, we use this concept a lot. I mean, it's atomic physics, quantum computing, they all use the same concept. Rubidium, I think valence electrons, rubidium, cesium, there are a lot of these types of atoms, which has valence electron one, and they're successfully modeled with hydrogen atom. This radius is proportional to n squared, is basically a result of quantum mechanics. I think you will see in Bohr model as well the same understanding. So this is the case. Hydrogen atom electrostatic force is this E squared, KQ or KQ1 Q2 over R squared. And for stable case, when this is orbiting, those two forces should be equal, and you get from there velocity. And that's the electron velocity orbiting around the proton, right, nucleus. And here we just made an assumption, planetary model, same, like mass of the proton is much, much larger than the mass of electron. Let's see, mass of the proton versus the electron. 10 to negative 31 versus 10 to negative 27. It's around 1,000 times difference. So, yeah, and what is this? So energy of the hydrogen atom is basically potential energy plus kinetic energy. Potential energy is this, kinetic energy is this, and from the centripetal force, we know that mv squared divided by r is actually kq squared divided by r squared. You remember this formula. So if you multiply both sides by r and divide by 2, right? R divide by 2. No, what am I doing? Sorry. Remove this r bottom. So if you manipulate like this, both sides, then you will get basically kinetic energy here, right? So kinetic energy here, and that's basically this. So that's what he did, and from there you get total energy. Total energy минус чат, минус половина потенциальной энергии, да. Потом эксперимент, бұл 13.6-ны жақсылап естеп қалғыла дегені шығарғанда не деп қояды, хайдрожен атомның немесі да бұл ground energy, типа минимальный электрондың ең кішкенекей орбитасы ground state деп қояды ғой, типа nucleus и электрондың орбиталары бар, да. This is ground state, this is first excited state, this second excited state. Бұлардың аттары дағы бар. Бұл Ашен, бұл Лиман, дағы бір нәрсе деп атап кетеді, да. Өзінің немелер. Әр бір орбитаның, особенно первые 4 орбиты, там есть имена, да. Specific names. And they matter because when you do
бұлардан лампалар да жасаса болады да. Лампалар жасайды дегенде, you basically heat up the gas, and then when you heat it up, those electron transitions will give you light. And because those lights are specific transitions, they have certain wavelengths only. Like if you split into Fourier transform болсаң да, теге немені спектральный немені частотада, this is new частота, да, frequency, then you will get certain peaks like this, like this. And those each frequency number corresponds to these transitions. So those Paschen Lyman дегендер типа ошон үчүн ат берилген, анткени hydrogen atom и neon gas ошондой өздөрүнүн лайттары бар. Neon мисалы красный менен излучить этет. Neonду кызда турган болсоң, тиги тюбтуч discharge кыла турган болсоң, high voltage менен, you will get ionization that's corresponding to red light. Hydrogen походу blue болуш керек эле. Blue эмес же голубой ушундай свет. Ар биринин өзүнүн светтери бар да. And that's because of these quantized transitions. I hope it makes sense, and we will go back to that pretty soon again. So yeah, that's so far. Do you have any questions? No. Yeah, it's pretty simple so far. So yeah, failure of classical physics. Тиги Bohr модель ушулерге чыккан да. Classical physics'te не болот? Если бул тигинде ол орбита болуп аткан болсо, accelerated electrons, it has centripetal acceleration, which means it should radiate. Classical physics there, радиация ускорениеге немеде пропорциональный, да? Естественно, radiation power was proportional to a squared. То есть, если бул ускорение болуп аткан болсо, бул энергия излучать этет. Энергия излучать этсе, бул same орбитада тура албайт да, постоянно энергиясы азайып атат. Энергиясы азайган сайын акырындап барып немеге ядрого түшүш керек болчу. Биз ал нерсени көрбөй атабыз. Atom is stable, like it's a long time surviving, so there's something wrong. And actually what Bohr model does, it basically solves that mystery. Бирок Bohr модель типа жанагындай да. It's not something, it's bottom up and top down деген эки approach бар. Немеде сонун экспериментте көп чыгат. Bottom up'ta you basically start from atoms and build up to the material. Мисалы сен бир PN junction, мисалы солнечный батарейкалар мисалы жасайын десең, you basically start from silicon and then atom by atom you build up да. Top down'da болсо you have немелер художниктер top down кылышат, эсесиңер керек, жанагы чоң бир скульптураны алганда, you have a big мраморный таш болот, анан сен үстүнөн баштап форманы жасап баштайсың да. Bohr модельде типа top down кылганда типа he knew that atom was stable and he just made whatever assumptions to make it work да. И оттуда и он убедился, что there should be some atomic levels. But bottom up'та, не bottom up, бұл квантовая механика. Квантовая механика. Шрёдингердің уравнениесін шығарсаңар, мындай по факту уже чисто quantization, мындай неотъемлемый часть түшүнөсүңөр да сразу. Top-down болсо ушу Bohr модельде. Типа мындай чыкканда artificial result да. Each element has a characteristic line spectrum. Atomic spectra, жана айткандай hydrogen, neon дегендер газдар. Rarefied gas or vapor excited by electric discharge. So discharge кылганда, you have really high potential, like in terms of kilo electron volts, and those energies are enough to split ionize the gases. Ионизировать эткени жетиштүү да. Ал ионизация ал башкача бир өзүнчө бир нерсе. Анткени you have huge voltage, and that's actually enough to strip off that equilibrium condition да. Equilibrium condition high voltage potential difference бересиң split off кыласың, split off кылганыңда тигинен characteristic немеси чыгат да, не деп коет, emission чыгат.
И оттуда и characteristic lines, да, ана undetected болады. Либо призма арқылы қылсаң болады, түрде өзінің методтары бар. Мынакей хайдроженді спектрке ана меркурий, да, меркурий бұл ртуть болып қалау, ртуть та меркурий. Гелийдің өзінше. Короче, әрбір неменің өзінің квантум левеліне жараша немелері бар, да, спектр discretely. So this was another не деп қалады. This was another demonstration of quantum mechanics. Если неме болғанда, классический механикада болғанда, анда бұларда quantized energy level болуш керек болчу да. Мыналар баары uniform distributed болуш керек болчу. А бул жерде quantized energy level деп атабыз. Ошол. Андан кийин absorption менен emission. Интересно. Мен мынаны биринчи жолу байкап атам, по идее. Ну, emission менен absorption деп бир экенин түшүнсө болот, но мына жерде why there are many other peaks? Did they intentionally omit these, or is there any specific thing? I've never noticed this before. Like, it's strange. We have to read through it. I mean, can you notice, like, absorption emission экөө бир спектр energy range болгон түшүнүктүү, потому что энергия бересин absorption болот да, quantization level'га. Сен аны disturb кыла турган, perturb кылсаң, же ал excited state негизи неме эмес да, it's not forever. Excited state has a lifetime, and its lifetime is around a nanosecond, as far as I know. What are the time of excited state electrons? Let's see. Yeah, in terms tens of nanoseconds. So примерно nanosecond içinde кайра обратно неме болот да. Типа бир нерсени excite кылганында it gets excited, and within tens of nanoseconds it will go back to its original ground, like most stable state. And upon transitioning back, it will emit. Actually, лазерде ошондой кылат да, типа лазерде сен you will shine with basically неме light менен да, white light менен shine кыласың, общий любой немедечи, не деп коет. White light is basically it has all frequencies. Андан кийин алар excited state болот. Excited state-тен кийин perturb кылган неме кылганда, кайра обратно неме кылганда three level system керек болот лазердечи. You excite like this, and it will go back to here. It can come back to here as well, but metastable state деген понятие бар. Типа ушул левелдин populationдарын неме кылып, контрол кылып лазерде чыгарасың да. Two level'да лазер боло албайт, анткени you cannot control the population. Whenever you pump, it will go up and immediately go down. Like, you cannot control it. Engineering кыла албайсың да, engineering бир жумуш эмес да. Three level'да engineering кыла аласың. Three level'да мына metastable state'те аябай population pump көп кыласың дагы, и ошодон улам неме болот да, лазердин transition болот. Бунун өзүнүн детальдары бар. Бул тууралуу да iPhone өзүнүн задачасы бар. Чисто metastable state is very important, and that's actually one of the key things that enable lasers. And lasers are actually like everything is in revolution, in scientific revolutions, lasers are like maybe more than 50 Nobel Prize in physics, you know. It's like laser was such a revolutionized technology. Типа лазердин иштелип чыгышы аябай көп неме да, scientific revolutionга себеп болгон да. И ошол лазердин немеси принципи именно ошол metastable state'тин engineering кылышына неме да, based. Population да. Population дегенде типа number of electrons in that state. Okay, let's go back. Let's go back to where we are. Okay, here. Did I accidentally erase it? Sorry for that. So
Characteristic спектралар бар дедік. Теге абсорбция менен эмишндын разницасын аны силерге бир өзүм отдельно окуп чыгып анан кийин айтып берейин, эмесин неге анын разницасы бар. Бирок экөө по идее identical болуш керек деп мен билчүмүн да. Көрсө бул жерде бир аз разница бар экен. Maybe that's just the author just demonstrated like this. So, spectral lines, Rydberg constant, Balmer series. Balmer болгон бул второйдон немалар экен. Ground второй level бул Balmer экен. Ground первый деген Лиман болуш керек. Да, ground первый Лиман, ground второй Balmer, ground третий Passion. Ground третий дегенде whatever higher it goes back to third excited state. Or whatever higher it goes back to fourth excited state. Бұлар bracket, бұл font. Ар бир transition өзүнүн немеси да, өзүнүн wavelength range бар. Түшүнүктүү? Бордун атомы эмигерлик да. Бордун атомунда ключевой момент это angular momentum conservation үчүн quantization алат. Ошол главный неме. V-ни тапканбыз, эстесиңер керек. Total energy'den V-ни чыгарганбыз да. Немеден mv square divided by r, centripetal force is equal to electrostatic force деп. Потом биз электрондун velocity'sин билебиз, электрондун массасын билебиз. H так. Мынау уравнение chapter 2-нин немеси да. Chapter 3-тün деген. Эстесиңер керек. H over P. То есть даже chapter 1-де деле. Chapter 1-де не кылдык? Эстесиңер Аскар? B square M square C4, да? Ушундай уравнение бар болчу. Когда масса атома равняется нулю, энергии бар, PC дегенбиз да? PC для фотона, да? Photons. Фотондун массасы жок, рес масса жок. Мынау просто one way of writing the total energy equation, which is gamma mc squared, where m is the rest mass. So total energy is gamma mc squared. Ушуну минус p квадрат c квадрат кылсаң, rest mass'нын энергиясы квадрат болуп чыкты. Буну релативдер неме кылабыз, ушул аябай популярный бир уравнение. It doesn't introduce any new physics. It's just some mathematical manipulation that will enable many more easier solutions. So energy is equal to PC for photons, and energy of photon is basically H nu at the frequency, so hc over lambda. So P is equal to h lambda деген Шрёдингер чыккан да. То есть PC менен C кетти. И для для электрона это они взяли MV, да, под моментум, да, импульса. Почему гамма равняется 1? Бог знает, потому что, короче, бул жерде we will assume gamma is equal to 1 for simplicity date. Типа, I'm thinking it's for a reason, but for simplicity they're picking it gamma is equal to 1, but even experimentally or even when you theoretically calculate eventually, this скорость электрона may not be relativistic. And if it's not relativistic, there's no point of putting gamma. Они, получается, пренебрегают, да, массой? Они пренебрегают скорость, relativistic эффекты пренебрегают это почта for a moment. То есть relativity это it was a generalized version of classical mechanics. То есть classical mechanics was a special case of relativity, да? То есть classical mechanics это когда скорость просто очень мало, то есть v is much smaller than c, да?
ушул классический механикада. Эгер V approximate to C болсо, анда уже relativity эффекттер доминация кылат да. Бул жерде айтат V is much smaller than C деп assume кылып атат да. Түшүнүп болуш керек ал уже. Ошондо бул уравнение түшүндүк кайдан келип чыкканын. Анда дальше кетсек, скорость электрона, ал жерден электрондун длинный волнасын чыгардык да, орбитальный немеси. Orbital electron wavelength деп атат. Ну, это длина волны электрона, очевидно, мына уравнениеден. Orbital деп айтсак да болот, короче. And then what Bohr introduced is stability condition that quantization that introduced кылганда, когда circumference of atom is equal to integer number of electron moles, да, тогда это уже de Broglie electron wavelengths немес. Circumference is 4 wavelengths, circumference is 3 wavelengths, ушинтип кетсе, стабилизация кондишнде неме кылат экен да, accept кылат экен. Ошону неме кылган, Bohr internationally киргизген да. То есть интересно болгон ошол. Right? An electron can circle around the nucleus only только тогда, когда if its orbit contains an integral number of de Broglie wavelengths. А de Broglie wavelengths это every particle has an electromagnetic or wave properties деп айтканбыз. Ошон үчүн de Broglie wavelengths аталып калган. Оны de Broglie өзү тапкан да. Эмир, тынчылыкпы? Да, просто. Я просто одеться хотел теплее, что-то немного простыл. Да, просто пауза керекпи дегеним да. Даже я слушаю. Хорошо. Condition for stability, ушунда n lambda is 2 pi rn, да. Circumference это 2 pi rn, and это discrete levels of radius. N lambda это integer multiple of wavelengths. И ушул condition is a miracle, да. Ушул линия it's the birth of quantum mechanics kinda. I mean, photoelectric effect башка нерселерде birth, конечно, бирок ушул чисто хайдрожен атом түшүндүгү боюнча аябай чоң неме койгон да, не деп коет, маани немага бир линияга коюшун да. Because of that, 2 pi rn is equal to n lambda, да, лямбданы I/E деп тапканбыз жогоруда. Ошол оттуда и Борн атомдун радиустары. Bohr radius деп биринчи эң кичинекей. То есть, if you remember, I told you earlier that radius of orbit, I mean energy levels proportional to n squared. Excited state, типа first excited state, second excited state, мисалы бул R1 is equal to A0, да, ground state да бул. R2 is equal to 4A0, да. R3 is equal to 9A0, да. Это 3 квадрат, n квадрат, да. R4 is how much? 16, да. Because 4 squared. So, as you can see, the higher the number, the bigger the orbit is. So, earlier I mentioned the valence electron. Obviously, it's the highest quantum number. Is that wow? Ичкилерде тайны бир партикул катары эле көрөт да. Сөйткөндө уравнение квадрат болгондо слишком чоң айтып кетет радиусчу. Ошол. Бордун радиусу пикометр деген ушул да. Типа hydrogen atom is just angstrom. Ангстромдан бираз, почти ангстром, да. Ушул радиус. Андан кийин energy levels. Алардын энержилерин меншин кылганда уже тиги hydrogen and mercury ошолордун уже спектральный транзишндар ушул жерден таап алсаң болот да. Energy level да, total energy was this of the electron total energy ушул болчу. И ошону RN'ди биз тапкан немеге койсок,
valueны қойсақ мыналарына, which is coming from quantized condition. Анда мында бір quantized energy level'дар шығады да, which is proportional to 1 over n squared. И из-за этого ground and excited states of electron көргөсүңөр мондай болуп чыгат обычно. Биринчиси аябай чоң болот, электрон энергия. Экинчиси кичирээк, үчүнчүсү андан да кичирээк, төртүнчүсү да анан кийин кичирээк кетет. То есть it's proportional to 1 over n square болгон үчүн да. The higher it goes, the more it's. So there is correspondence principle деген понятие бар. Немедечи, квантумда тоже, и Bohr модели тоже экөө бир эле нерсе по идее. Correspondence principle да эмне дейт? Correspondence principle да when quantum number n when quantum number n is really large, it becomes continuous. Now, бар continuous болуп кетет да. И continuous деген это уже classical physics да. То есть classical physics, as in the case of relativity and classical physics is all like special condition of quantum mechanics and special condition of relativity, да? То есть when people solved quantum mechanics, they basically found the new realm where it's more generalized version of quantum mechanics, classical physics that's applicable for tiny nanochyclicity, picochyclicity, whatever, да? Бирок алардын эми иштеп турган өзүнүн режимдери бар да. Relativity at high speed, quantum mechanics is applied to atomic level или материальный level, да, наноматериальный level, да. You are also your Olympiad team's name is Nano Olympiad, білем, Nano Olympiad. То есть Nano Olympiad it's primarily governed by quantum mechanics, да. Ошол. Обычный биздин particle size'га келгенде уже quantum number слишком уже миллионго чейин кетет, ал деген уже classical physics да. Ошол. Первый уровень n is equal to 1 да, бул неме да, ground energy, that's minus 13.6 electron volt. This is for ground energy for hydrogen atom. Бул number көп эле чыгат, не только hydrogen да, мындай көп. Atomic physics'те бул it's kind of алфавит сыяктуу да, A, B, V, G да, A'дан эмнени үйрөнсөң ушул да. Ошол. Мына жана мен айткан energy level'дар бар. Неме болот, continuous болуп кетет. Бул different transition да, and final and initial деле calculate кыласың, ортодон неме чыгат сендерчи. Energy difference чыгат. Ошол. Бул болсо Rydberg atoms. Hydrogen atoms in states on high quantum number have been created in the laboratory and observed. They are called Rydberg atoms. Rydberg atoms деп бизде атом квантум немелерде, кубиттик квантум биттерде, кубиттер ошо Rydberg атомдорго колдонушат, нейтрал атомда. Ар кандай немелер бар да, платформалар. Мисалы, мен азыр иштеп аткан лабораторияда биз квантовый битти, квантум qubit'ti nemeden жасайды? Flux, magnetic flux'tan жасайды. So we quantize the flux, magnetic flux. То есть любой variable you can quantize да. Физически немени, measurable variable quantize кылсаң болот да. Бул жерде чисто atom, it's model, it's a model, like you have quantized energy levels, да? You have energy. То есть your variable is energy or radius of the orbit, radii of the orbit, and those are the quantized ones from quantum mechanics solutions. But if you apply the same model, if you apply Schrödinger's type of equation to electromagnetism, you can quantize magnetic flux as well and different stuff as well. Electric field да quantize кылсаң болот да. То есть qubitтерди биз ушинтип колдонобуз. Бул жерде энергияны quantize кылышкан. Origin of line spectra дейт. So, different немелер excited state and different excited state transition болгондо discrete немелер чыгат да. Line'дар чыгат. Ошолорду түшүндүргөн бул жерде energy final, energy initial да. That's very simple. As I said,
Balmer was the second one, right? Balmer was the second one. These ones. Paschen were the third ones, where any higher excited state drops to first one is called Leibniz. Келіп қалған аттаршы. Correspondence principle шамен айтқан, n goes to infinite. The greater the quantum number, the closer quantum physics approach to classical physics. Makes sense. As I mentioned. По идее, шамен бітті chapter nuclear motion date. Nuclear motion, I mean, in the big picture, it looks like солнечная система ұқсап қалады, планетарный модельге. Единственный complete version алып жүрген, I mean, we are assuming proton mass, since it's much larger than ME, we are assuming the nucleus is stable, but in reality, it's revolving around the center of mass. Ошого reduced mass-ты қолдануға дейді, бұл жерде, скорее всего. Ну, обычно мында жерде обязательно reduced mass is the correct solution, да? Reduced mass не эле M1, M2, деленное на M1 plus M2 эле. То есть, when M1 is much bigger than M2 оғында, it's basically M1 local. Да, it's basically M1 local. It's basically M2 local деген mu. Мұны де классикалда көп көрсеңер, Кеплер модель көп шығарған дедім, Асқар, скорее всего, ты знаешь это, и Эмир тоже. I'm just mentioning so that you remember. This is the correct solution, but we usually ignore that. Because reduce mass туралы айтып. Позитрониум деген өзінше бір неме, мұны жақсы біліп алғыла. Позитрониум, it's instead of hydrogen атомда не болады? Hydrogen атомда you have proton, да, и электрон айланып жүреді, да, арғандай quantized level'да, да. Позитрониумда instead of mass протондың орнына mass электрон, да. Типа античастица электрона, да. Электрондың античастицасы позитрон, plus charge менен same mass, same properties. Instead of proton, you have positron, да? Positronium ошол. То есть is a system that consists of positron and an electron, да? Ошол. Бул нерселер particle physics'та аябай көп чыгат, негизичи. То есть позитрон, электрон, античастица дегендер көбүнчө particle physics'тын темалары, да? Ошол. И reduced mass is exactly m over 2 for that. То есть позитрониум дегенде, don't get scared, it's just reduced mass. Instead of putting large proton mass, you just put electrons mass and it becomes m over 2. And you solve for that. Ошол планетарный модельге неме чыгарасыңар, энергиясын башкаларды чыгарасыңар. Мюон дейт. Мюондун тигиси бул экен. Анын энергиясын неме кылып бериптир. Интересно, да? Reduced mass менен көп нерсени чыгарып салган, да? M prime divided by M дептир дагы. Түшүнүктүү. M prime is a reduced mass. Да? То есть M prime reduced mass болсо, мына M prime де mu, да? Mu деленное на M. То есть энергиянын немеси ушул да, валюсу. Биз андан мурун derive кылганчы. In terms of reduced mass кылганда ушундай жазылат экен, да? И оттуда буну M'ге divide кылганыңда, просто M over M plus M. И оттуда сразу сен reduced mass'ты колдонуп эле электрон энергиялерин тапсаң болот, да? These kinds of tricks are really important because обычно проблемдер ушундай зацепкалар, типа неме, да? Points for solutions, you know. Whenever you are stuck, you use these kinds of tricks and you get the solution. Шо. Absorpция, немедер, excitation'дер, да? Типа
how atoms absorb and emit energy бул тууралуу көп эле жолу сүйлөштүк да. Aurora деген булар тоже самое ошол. Are caused by streams of fast protons and electrons from the sun that excite atoms in the upper atmosphere дейді. Типа күндөн немелер келет дейді, fast proton электрон, энергетик протон электрондор келип атмосферадагы немелерди сүзөт дейт да, не деп коет, нейтрал атомдорду сүзөт дейт да. Из-за этого некоторых выбивает, некоторых higher энергиге scatter кылат, и оттуда кайра обратно scatter болгондо тиги ауроранын спектральный немелер чыгат да, не деп коет, колорлор. Ошол, мынакей. Photon келет да, excited stateке которот. This is and when it's бул absorption, бул болсо обратно неме кылганда, emission болгондо мындай эмет кылат. Экөөнүн немеси бир да, энержиси. Ошол. Единственное, Frank Hertz эксперимент не дейт. Интересно, мен буну көргөмүн. Frank Hertz лазерде ошол метастейбл неме айтып аткан көрүн. 10 to negative 8 деген жана айтып аткан. Electron excited state обычно lifetime ушунча да. Metastable state is the most important thing. Типа metastable stateке көп немени чогултасың да, population. И оттуда массивно баары бир неме кылат да, stimulated emission кыласың да. Типа spontaneous emission, it can emit spontaneously, but what happens is there are certain types like electron мына оболочкада турат, мына ground дейли, электрон мына оболочкада турат. Бул metastable state'те 10 to negative 8 жашап атат да. Бирок you can also do a thing that you can shine the light that's proportional to this transition. It's already excited. You are basically perturbing this. And when you perturb, this one gets like неме да, тоонун башында турган неме сыяктуу да, топ сыяктуу да. Бул араң турат да, тоонун башында араң турат да. Мындай кичине үйлөп койсоң түшүп кетет. Ошондо тиге сен энергия бергениңде мына бул немен simulate emission'да немеси да. Любой негизи неме берсең бул transition болуп кеткен немеси бар да, potential бар. Особенно same wavelength'тен бергениңде бул экөө бирдей неме менен чыгат да. In phase. То есть экөө in phase, same wavelengths. Из-за этого типа coherent дегенди мааниси ошол. Coherent дегенде не когерентный. Когерентный это когда их частота одинакова. Типа лазердин главный немеси ушул. Бул тууралуу дагы негизи info задача бар. Ошо info задачаны чыгарышыбыз керек. Силерге неме кылам, homework катары берем, ошону чыгарасыңар. Кыскасы ушу менен чаптер бүттү. Frankfurt'ты да бир карап кийин айтып берем. Некеничи. Population inversion, optical pumping, булардын баары ошол электрон немелери, не коет, электрон лазердин понятиялери. Atoms in the ground state are pumped to state E2. Аябай көп фотон менен неме кылдым, E2га pump кылдым. Metastable state мына жерде. Булар rapid transition to metastable state by step spontaneous emission. Spontaneous emission менен metastable state'ке түштү. Metastable state'те баары турганда in many atoms stimulated emission occurs when photons мына бергениңде stimulated emission болот. Optical cavity ошондой понятиялер бар. Алардын баары мен точно бир info же задачаны көргөм. Чисто ушул 10 балдык лазер да, принцип лазера. Ошону чыгарганда аябай түшүнүктүү болот. Окей. Engineering деген two level болсо лазер болбойт, multiple level laser is possible. Different types of lasers. Ruby laser бул газ laser да. There are solid state lasers. So atomic transitions are possible in many different, even solid states or gas. So that's why
people use different types of laser. Now, Ruby laser is historically the first successful laser. That's why it's Ruby. Ruby Mayman деп қойған қанша жыл болушы керек. Ruby laser 1960-57 жылдар болушы керек. Осы таймлайн үшін ол 1960 или где-то 60 жылдар. Мейман деген кіші алған. Қызығы 1960 жылы лазер шығарыптыр. Андан кейін уже көп немелер, квантовый процесстер. Типа, quantum mechanics-тен негізелі science and development үшін лазердің қошқан салымындай. It's insanely huge. И большой адронный коллайдерлер 90-ға ал жақта деле мысалы. It's X-ray, free electron laser, XFEL деп қояды мысалы. Немеде не деп қояды? Кореяның немесі да. CERN сияқты. CERN-ді білесіңдер де. CERN это большой адронный коллайдер немеде деген. Швейцария, Франция, Люксембург жақтағы. Неме болса, XFEL ушундай өзүнө бизде Корнеллдин немеси бар, өзүнүн ускоритель частиц. Немеликте синхротрон бар, Стэнфордда, ала linear немеде, particle accelerator. Булардын баары ошол лазер сыяктуу немеде. Ошол лазердин сайенска болгон немелерде. Chirp pulse amplification деген бул өзүнчө бир дагы кошумча неме, не деп коет, special topic. Chirp pulse amplification да you just amplify the laser power to petawatt scale. Ал бир зетаваттка да чыгып атат. Именно мен жасаган неме дагы исследование ошого бир аз байланыштуу болчу. Немеде Кореяда. Типа it's just to improve the power of lasers да. Laser power'дың канчалык чоң болгонун бизге ошончолук немесе. Типа resolution десеңер, типа the smaller the wavelengths, the higher resolution you will get. Ошон үчүн wave properties of particles да эми болдулар. Эсесиңер керек. Электрондордун wavelengthстери неме болчу, angstrom scale'да болчу. Тиги visible light'нын немеси 570-450 нанометр рейсерде да, 600 нанометр рейсерде. Получается, тиги почти 1000 times неме берет да. Not even 1000 times. Yeah, it's more than 1000 times. Resolution неме берет, способность берет. То же самое, бул жерде деле канчалык көп high power болсо ушунчалык көп scientific неме ачып берет да, сага потенциал ачып берет. Ошол үчүн NDR laser сана колдонуп келебиз, немеде Корея неме Китайда колдондум. NDR laser алыс. Ошол. Бул чисто Rutherford моделден эмес. Derivation да. I really recommend to work through this before going to Thailand. Thailandда можно бир derivation карап койгула. Потом Thailand красна болот. Ошол. Так, шомен бүттү чаптыр. Эми ижону карап эле да. Ижону карасак.